whatsoever for engaging in criminal acts in the name of elections. Citizens are therefore urged to exercise maximum restraint and reject violence, even when provoked by political opponents. Peaceful participation in the electoral process is a clear demonstration of political maturity and must be upheld at all times. All incidents of violence or disorder should be reported promptly to the nearest police station or any security authority for immediate and appropriate action. And so the Uganda Police Force, working closely with other security agencies, assures the nation of its total and unwavering commitment to securing the electoral process at all levels. As a country, we have made significant progress in the management of elections, and so it's our collective responsibility to safeguard these gains by promoting peaceful engagement and respect for the rule of law. Those seeking leadership positions are reminded that clean leadership is born of clean conduct. Effective leadership can only be achieved by those set and uphold high standards of discipline, responsibility, and respect for democratic principles. Above all, peace must remain the defining value before, during, and after the elections. It's only through peace that we can protect our democracy and ensure a stable and prosperous future for our nation, Uganda. I say this for God and my country. How many cases are registered? Polling constables are arresting people. Are they deployed? Really, I don't have the data here of the registered cases. But certainly some cases were reported, and I think the PRO will get the details and report to you later and be able to report to the country. So I don't have these cases really, but get to know that cases were reported and they have been handled as it is expected. Polling constables. Yes, these are mandated by the law to be recruited so that they can supplement on the efforts of the police, bearing in mind our minimum numbers. On the issue of their conduct, if they are misbehaving, that is very, very unfortunate. What we can do now is tighten up and ensure that we intensify supervision so that they don't act out of order. But in case there are those that are misbehaving, we take note, and please do not really hesitate to report them, because you are able to scan and report those specific SPCs whom you think are acting out of order. So it is true they are already deployed and they were recruited. Remember, we advertised and recruited, so they are in the field already working along with the Uganda Police. Raymond from NTV, a lot of deployments, patrols, how to manage the 20 meters away, civilians, ghettos putting on uniform. Now, allow me to clarify the issue of intensified security. Security that is deployed is as a result of our readiness to respond to any threat that may originate either internally or externally. And it is also to ensure that as we near the D-Day, every Ugandan is safe and secure. And above all, why would you be threatened by the security deployment?
I thought it's for your own good. Unless you have other ulterior motives, why would you fear the security deployment? They are doing their normal duty of patrolling and ensuring that the city is safe, you are safe, so there should be no cause for alarm. Okay? So let's not be, taken up by the heavy deployment. This is very normal. There is no any insecurity, but we are deploying, to deter. Police is supposed to be proactive, not reactive. Would you wait for chaos to ensue and then the police steps in? Nothing at all. So we have to preempt and be available to provide general security. How to manage the 20 meters? All those listening and watching, let's follow security advice. The security has advised that be away, comply. The Presidential Elections Act states this very, very clearly, that a candidate can be at a polling station to witness what is going on directly or indirectly through his or her agent. And it is the duty of the agent to act on behalf of the candidate, see what is going on, to participate in the tallying of the results, receive the results on behalf of the candidate, and then they are transferred to the National Tally Center. So what is the work of the voter who has cast his or her vote at the polling station? So kindly follow the security guidelines so that an enabling environment prevails and voting goes on in an enabling environment. Uniformed, non-uniformed, uniformed civilians, ghettos. This is, again, Raymond, you are pointing out to one of the ghetto members putting on a uniform. I already reminded you that we recruited special police constables, right? So, is there any law which stops a ghetto person from being recruited as an SPC? Right? So, we recruited all over Uganda, and we are not selective. And as long as you are law-abiding, therefore, if you have seen them in uniform, it means they are duly recruited and they are executing the duty as it is mandated. Unless they involve themselves in criminal acts, then there we act accordingly. Joseph from the Catholic TV, election constables wreaking havoc, beating people. Well, if this is going on, it's very unfortunate. But again, as I said, report these cases. And I hope we are not overhyping this and exaggerating it. But in case there are those who are misbehaving, kindly, we condemn all the indiscipline in the strongest terms possible. And so if these species are wreaking havoc, kindly report. But also we are going to intensify the supervision through the supervisors. We have officers who are supervising all these areas. We have the DPCs, we have the RPCs, we have Commander KMP. Information shall be given to them to ensure that they intensify the supervision so that these SPCs do not act out of the ordinary. Johnson, spy reports, how many have lost lives? Still then it goes to what I explained, that we shall get the data and the PRO shall give you these details after they have been fully compiled. Stevenson Spark, safety of the journalists. Comrades, you're part of us. And we work together. We work together very, very well under a cordial relationship. Okay? Wherever things have not gone right in one or another, your safety has been compromised. We are very sorry. But as you know, maybe that is part of the occupational hazard. However, we promise to do our best.
And I'm assuring you that we have addressed you often. The IGP has assured you that the police enjoys a cordial relationship with you, and you are very, very necessary in helping to broadcast to the world what is happening in the arena of security. So we cannot do away with you. And therefore, I'm assuring you that we have sat and also done inner introspection and realize how important you and your safety is very, very critical. Be rest assured that your security is guaranteed. You work with the PRO directly. He will further reassure you and ensure that you're safe at all times. However, we appeal to you to also remain professional, okay? Remain professional and act within the bounds. If there is a chaotic situation, then we wouldn't expect you to be the other side of the chaos. Otherwise, if the tear gas can is hard, I don't think it will segregate between a journalist and the power causing commotion, okay? So be on a safer side, act professional. I don't think there will be any problem. You have our utmost assurance for your safety and security. I think those are the issues that were raised, unless otherwise. The reasons here I cannot delve into the numbers that we have deployed on the ground. However, get to know that the entire police is deployed, along with the security agencies, as she mentioned, the UPDF, the prisons, the UA, and the intelligence agencies. Get to know that we have dominated the entire country, both within the suburbs, the rural areas, the cities, and at the polling areas, the tourist centers. So we have enough security. Let's not go into the numbers. We have enough security and very sufficient to protect you. That's the assurance I can give. There's no cause for worry. Where the numbers for police were minimal, that's why we brought in the other security agencies to beef us up. So be rest assured the forces are sufficient and able to provide you utmost security as you exercise your civic right. So Shamim, the numbers really, they are sufficient. Okay. Yes, the dilemma. You are here insisting of the 20 meters, and we are hearing not only from him, but we must all observe that some of these polling stations are in homesteads, whereby even the distance, the space there is less than 20 meters. Now, you want to cast your vote and stay within the polling area, less than 20 meters. What happens? You're congesting the area. Other voters cannot come in and exercise their right. You are inconveniencing the residents, the occupants of those homesteads. So, colleagues, we need to exercise restraint, we need to exercise maturity, common sense to say the space is not enough. I've performed my civic duty by casting my vote, so let me give space. Now you want to wait for security to come and guide you? Then they will guide you accordingly, as it is supposed to be, within the law. So kindly, Ugandans, let's create a favorable environment for this exercise to take place. Jude Radio 1 abadde abuuza nti cases zimeka zeturegisterinze naye ngambye nti twali kyajja kukiddamu nga tufunye data alyoka ategeeze eggwanga cases zimeka zetufunye. Abapoliisi bwe twali kulinga polling constables SPCs bakwata abantu nkita okukwata oba arresting. Nsuubira bwe bakikola wamu ne poliisi gye batambula naye kubanga tebatambula bokka. Naye bw'abaawo oyo akola ky'atalina okukola, then to advising all those who are supervising them, tulina Commander KMP, tulina RPCs, tulina DPCs, ne commanders abalala on the ground balabe nti ba prevailing over these SPCs
so that they don't act outside the law. Raymond NTV nti deployment mu kibuga eyitiridde kiki ekigenda mu maaso waliwo akavuyo kiki nedda tuziyiza poliisi erina okuziyiza si kyo katoza agamba nti poliisi ebeere mu mayumba mu barracks yeebake erinde wabeerewo akavuyo eryoka eveeyo police suppose kuziyiza is supposed to be proactive so n'olwekyo teri kavuyo konna kaliwo naye tugezaako okulaba nti buli omu ali safe eggwanga liri safe ani amanyi nti wayinza okubeerawo omuntu n'abatuusako obulabe olwa bino ebyakalo bye tulimu so tugamba poliisi yoweeri eri mu patrollinga ne bannaffe aba agencies endala ab'amagye ab'amakomera n'ab'ebyebisolo tewali buzibu bwonna ne tukola omulimu gwaffe nga bwe gusaanira okulaba nti muli safe. Onabuuziza nti kati 20 meters tuzikoze tutya olwedde maze okubagamba nga ne munamwe bwagambye nti polling stations ezimu ziri mu mayumba g'abantu we babeera ate n'oluusi awamu tebaweza ezo meters abiri ze boogerako kati mu meters zitawera abiri abantu almost abawera 5 or 6 bonna bamaze kuba akalulu basigadde mu space eyo baba nabeeramu batya olaba akavuyo akaliwo so tugamba nti bw'oba omaze okuba akalulu oba omaze kutuukiriza ogwo olina okukola katuvaawo n'omulala akole ki akuba akalulu naye n'ekirala nti omulimu gw'okukuuma akalulu ekisooka waliwo security ekyokubiri waliwo agents abakiikirira ba candidates presidents ene presidential candidate ayina agents babiri tulina candidates bameka presidential candidates 8 times 2 16 so polling station oyinamu polling agents 16 teweza 20 meters tulina agents babiri ababuli candidate bali abalala ba MPs abakyala biki oyinza okusanga polling gundi constituency erimu candidates abiri sikyo abiri times 2 that is 40 plus 16 56 towards 20 meters oluusi nezitawera kati oba okolawo ki omulimu ogwo kulaba nti omaze okuba akalulu okunoonya candidate gwoyagala kati omukisa abalala bakole ki bajje bavotinge omulala okuba gusigadde omulimu gwa agent okuuma akalulu ka candidate we okutuusa bwemala okukabala result ne basindika ku National Tally Center so gw'omulala omulimu gwo oba ogumaze tolina kyokola ku polling station bona bosigadde of course nga bwengambye ekyokukola omukimanyi security ejja kuyamba okuvaawo okay ekyo mukiwulidde ate mukitegedde onagambye nti waliwo again Raymond abuuziza nti balaba ghetto youth bambadde uniform so nga bali mu ghetto structures tukimanyi bulungi nti poliisi ya advertisinga neyita abagala okukola nga SPCs ba-applyinge ne ba-applyinga ne tuba-selectinga ne tuba-traininga ne tuba-deployinga kati bwe twali tuselectinga tetwagamba nti onava mu ghetto temumuleeta abo bageto nabo bantu ngaffe ate nabo batuuze ate teri kiragiro ekitugamba nti tulina kurukurutinga kuva mu ghetto gunda advert yali egamba nti bw'ova mu ghetto tojja kati olwo bw'aba yava mu ghetto n'ajja ne tumutraininga ne tumuwa uniform era ojja kumulaba nga atedde mu uniform ate ng'akola bulungi mpozi ng'aziza omusango bw'aba taziza musango aba talina buzibu bwonna okukola nga polling SPC. Joseph Catholic TV nti bano ba election constables bakuba abantu baleeta obuviyo naye ngamba nti bano tebali waggulu w'amateeka bwe mubaamu oyo amenya etteeka mu ripootinge oba naffe tujja kumulaba tulabye nti akolebwako nga bwekisaanira naye above all balina supervisors KMP commander nga mu Kampala ba RPCs ba DPCs OC stations ne commanders abalala okutuukira ddala wansi okulaba nti bakola supervision
bwati banagikola bulungi tujja kubagamba baterezeemu okulaba nti bano ba SPCs tebaleeta akavuyo ate ne ba part of the problem. Johnson spy reports bameka abafiiriddwa obulamu bwabwe nga bwengambye no data PRR ajja kugifuna agibawe bulungi. Stephen Spark obukuumi bwa journalists muli banaffe ate muyambako okulaba nti mutuuse eri eggwanga n'ensi yonna biki ebifa mu security, biki ebigenda okubayalawo mu kalulu kaffe. So tuli kimu, muli banaffe. Gwe mutera okukola naye PRO Mwami Lusoka waali wano, tufaayo eri obulamu bwammwe okulaba nti muli safe, kubanga omulimu gwe mukola mulungi ate tugusiima okukolagana wamu naffe ne security. N'olwekyo nkutera poliisi bonna okulaba nti we baabe n'aba we bali balabe nti journalist oba munnamawulire ali safe ate akola omulimu gwe mu mbeera eyeeyagaza nga tatuusiddwako obulabe. Naye ne mala ne mbasaba nti nammwe mubeere professional, mubeere n'obukugu. Kyemanyi muyina professional ethics of journalists. Okay? Report genuinely and exercise that level of balanced reporting. Naye ate abantu oli ku side ennungi bw'oba oripotinga okavalinga mawulire go bonna oludda olw'abantu abali mu kwekalakaasa tongamba nti bwe tunaakasuka tiya gas kati ejagamba ono journalist tejja kumutuukako. Okay? Laba nti oli side ennungi etaakuteeke mu katyabaga n'otuusibwako obulabe. Okay? Naye tubaagala tusiima omulimu gwammwe ate tujja kufaayo okulaba nti muli protected. Byebyo byensobodde okubatuusaako. Nsaba byonna mbizeemu nga bwe bibadde. Kyemutabuuzi Inspector General of Police Bamunoba Ubaldo ate nga nze akulira ekitongole kya poliisi ekiyitibwa Commissariat ekikwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Tugenda mu nnaku ez'okulonda general elections 15 January 2026. N'olwekyo mbaleetedde obubaka bwe tunaatambulirako nga tugenda mu nnaku zino ez'okulonda abakulembeze abanaatukulembera emyaka 5 egijja. N'olwekyo nga tulindirira olunaku olwa 15 tuyingira mu nnaku ezo zennyini eziri critical mu by'okulonda abakulembeze. N'olwekyo tumanyi bulungi nti abo beesimbyewo bali mu kunoonya akalulu nga bakozesa mikutu gyonna gye basobola, amawulire, radio, TV, n'okusinkana abantu, political rallies. Njagala kujjukiza Bannayuganda mwenna abali mu kutulaba kati n'abawuliriza nti teri kyonna ky'olina okukola okulaba nti oleetako obutali butebenkevu bwe kye nandiyise okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka ng'olw'akalulu. N'olwekyo mbakuutira ntugezeko okwewala ebikolwa ebyo okusobola okuyita mu kalulu bulungi. Ne bwe okusomoozebwa kungi mu kunoonya akalulu, tokkiriza omuntu yenna okujja ku eddembe lyo oba okuteeka mu mbeera etali ya buntu n'okola ky'otandikoze. Akalulu k'eddembe buli omu kimukakatako okulaba nti tutambula bulungi mu ngeri y'ekikugu
ate ne tulaba nti eddembe weeriri akaseera konna. Ebikolwa bino eby'okumenya amateeka tebijja kukirizibwa, ate bwe binaabaawo wonna w'onaaba oli n'olaba nti waliwo ekikolwa ekigenda okumenya amateeka, ripootinga ku poliisi yonna enaaba eri kumpi, oba abo abanaaba nga bakuuma akalulu benandiise polling constables ne officials. Uganda Police ng'ekolagana wamu n'ebitongole ebirala, ekyamagye, ekyamakomera n'ekyensolo, ekakasa bannayuganda mwenna nti erina obukugu obumala okukuuma akalulu, nammwe abannayuganda nga mukozesa eddembe lyammwe lye muyina. Ng'eggwanga tutambudde bulungi mu kulaba nti tuyita mu bululu bwe tuyisemu bwonna emabega, n'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe okukola nti byonna ebirungi bye tukoze tusigadde nga tubiprotectinga, okuleetawo embeera ennungi n'okugoberera amateeka. Abo bonna beesimbyewo mbakuutira nti basigale nga bawaayo obukulembeze obulungi, ate n'okuwabula abo bonna abali wansi waabwe okugoberera amateeka. Obukulembeze obulungi tusobola kubutuukako nga tukulatira nga tugoberera amateeka agateebwako Electoral Commission ne Constitution egenda atuwa, n'okulaba nti turespectinga oba tuwa ekitiibwa buli omu mu process eno. N'olwekyo eddembe kyekidefininga ffenna okulaba nti obululu butambudde bulungi. Ffenna tulabe nti tuprotectinga ebyo byonna bye tusoboledde okukola ng'eggwanga, ng'omwotaddemu demokrasiya gye tutambulirako okuzimba eggwanga lyaffe. N'olwekyo nsaba buli omu 15 January agenda akolesa eddembe lye okunoonya oba okulonda abakulembeze abanaatukulembera mu myaka 5. Neyanza neyanzege.